Mi nombre es Daniela Herrera y durante los últimos 8 años he vivido con un secreto que ni siquiera mi esposa conoce completamente. Mientras mi familia cree que soy una programadora que juega con computadoras en mi pequeña oficina casera, en realidad soy la fundadora y CEO de Neuraltech Solutions, una empresa de inteligencia artificial que está revolucionando la industria médica. La reunión familiar de este sábado había comenzado como todas las demás. Mi suegra Patricia había preparado su famosa paella mientras los primos debatían sobre fútbol en el jardín. Yo estaba sentada en la terraza de la casa familiar, mi laptop discretamente cerrada a mi lado, cuando mi cuñado Roberto hizo su entrada triunfal. Roberto Mendoza había llegado en su nuevo BMW, estacionándolo estratégicamente donde todos los vecinos pudieran verlo. Como director regional de una importante firma de inversiones, nunca perdía oportunidad de recordar a la familia su éxito financiero. Para él, yo era simplemente la cuñada rara que trabaja desde casa, una perspectiva que había cultivado cuidadosamente durante años. Daniela, todavía jugando con sus computadoras, había preguntado durante la cena del año pasado, su sonrisa condescendiente irritando a mi esposa Carmen. ¿Cuándo va a conseguir un trabajo real? Lo que Roberto no sabía era que mi pequeño hobby había desarrollado un algoritmo de diagnóstico médico que estaba siendo utilizado en más de 200 hospitales a nivel internacional. Neuraltech había cerrado su quinta ronda de financiamiento apenas 3 meses atrás, alcanzando una valuación que haría palidecer el salario anual de Roberto. Daniela, mi suegra, se acercó mientras yo revisaba discretamente algunos emails en mi teléfono. Roberto dice que tiene noticias emocionantes para compartir con todos. Levanté la vista para ver a Roberto organizando a la familia en la sala principal. Había algo en su sonrisa que me puso inmediatamente en alerta. Durante años había aprendido a leer las señales de su arrogancia, pero esta vez parecía diferente. Más confiado. Más peligroso. Familia, Roberto se colocó en el centro de la habitación como si fuera el anfitrión. Quiero compartir una oportunidad de inversión increíble que acaba de llegar a mi escritorio. Mi esposa Carmen me lanzó una mirada que claramente decía, aquí vamos otra vez. Roberto tenía la costumbre de usar las reuniones familiares como presentaciones de ventas encubiertas. Como saben, mi firma se especializa en identificar empresas con potencial. Y hace poco me llegó información sobre una pequeña startup local que está, digamos, en problemas. Sus ojos se dirigieron directamente hacia mí con malicia apenas disimulada. Mi corazón comenzó a acelerarse, pero mantuve mi expresión neutra. Había una razón por la cual había mantenido mi identidad corporativa en secreto durante tanto tiempo. En el mundo de los negocios, especialmente en el sector tecnológico dominado por hombres, había aprendido que a veces era mejor operar desde las sombras. La empresa se llama Neuraltech Solutions, continuó Roberto, sacando una carpeta de su maletín. Según mis fuentes, están desesperados por capital y el fundador está dispuesto a vender. La sangre se me heló en las venas. ¿Cómo había conseguido información sobre Neuraltech? Y más importante, ¿qué información tenía exactamente? ¿Una empresa tecnológica?, preguntó mi cuñado Jorge con interés genuino. ¿Qué hacen? Supuestamente trabajan en inteligencia artificial para hospitales. Roberto rió con desdén. Pero según mis contactos, es solo un programador aficionado que está jugando con algoritmos básicos. Probablemente alguien como nuestra querida Daniela aquí presente. El insulto era claro, pero lo que me preocupaba más era la precisión de su información. Roberto definitivamente había estado investigando Neuraltech, aunque claramente no tenía todos los datos. La verdad, Roberto se acercó más, su voz tomando ese tono conspiratorio que usaba cuando estaba a punto de hacer una jugada importante. He decidido hacer una oferta de compra agresiva. Es hora de que alguien competente se haga cargo de este desastre. El silencio en la habitación era palpable. Mi suegra parecía confundida, Carmen lucía molesta por el tono condescendiente hacia mí, y el resto de la familia esperaba ver hacia dónde se dirigía esta conversación. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros?, preguntó Carmen, claramente irritada. Bueno, Roberto sonrió ampliamente. Pensé que tal vez Daniela podría estar interesada en conocer cómo se maneja un verdadero negocio tecnológico. Quizás hasta podrían contratarla como asistente después de la adquisición. La humillación era deliberada y pública. Roberto estaba disfrutando cada segundo de lo que percibía como su momento de triunfo.
Lo que no sabía era que acababa de cruzar una línea que no tenía retorno. Es interesante, dije finalmente, mi voz tranquila a pesar del torbellino de emociones en mi interior. ¿Cuánto planeas ofrecer por Neuraltech? Roberto se infló de orgullo. 50 millones. Es generoso, considerando que probablemente vale mucho menos. 50 millones. Para una empresa que había sido valuada en 800 millones apenas 3 meses atrás. La ignorancia de Roberto sobre el verdadero valor de Neuraltech era asombrosa, pero también revelaba algo más preocupante. Alguien le había estado dando información deliberadamente incorrecta. ¿Y tienes esa cantidad disponible?, pregunté, genuinamente curiosa sobre cómo planeaba financiar esta adquisición fantasiosa. Por supuesto. Mi firma ya preaprobó el financiamiento. De hecho, Roberto sacó su teléfono. Tengo una llamada programada con mi socio inversor principal en 1 hora. Está muy emocionado con esta oportunidad. En ese momento, el timbre de la puerta sonó. Mi suegra se dirigió a abrir mientras Roberto continuaba elaborando su plan de adquisición imaginaria. Cuando regresó, traía consigo a un hombre elegantemente vestido que reconocí inmediatamente. Familia, anunció mi suegra, este señor dice que viene a ver a Roberto. Marcus Chen, mi socio y cofundador de Neuraltech, entró a la sala con su habitual presencia comandante. Como ex ejecutivo de Google y uno de los inversores ángel más respetados de Silicon Valley, Marcus irradiaba el tipo de autoridad que hacía que las salas de juntas se quedaran en silencio. Roberto Mendoza, supongo. Marcus extendió su mano hacia mi cuñado, quien se veía momentáneamente confundido pero claramente impresionado por la presencia de Marcus. Sí, ese soy yo. ¿Usted debe ser? Marcus Chen. Soy el socio inversor que mencionaste en nuestra llamada telefónica. Roberto se irguió inmediatamente, transformándose en su modo de vendedor profesional. Señor Chen, qué honor conocerlo en persona. No esperaba que viniera hasta aquí. Bueno, cuando se trata de Neuraltech, prefiero manejar las negociaciones personalmente. Marcus sonrió, pero había algo en sus ojos que me resultaba familiar. Era la misma expresión que ponía cuando estaba a punto de cerrar un trato particularmente complejo. Por supuesto, por supuesto. ¿Le gustaría que discutiéramos los detalles en privado? Roberto estaba claramente fuera de su elemento, pero tratando desesperadamente de mantener el control de la situación. En realidad, Marcus Moreau alrededor de la habitación, sus ojos deteniéndose momentáneamente en mí con una sonrisa casi imperceptible, creo que esta conversación podría beneficiarse de cierta transparencia. Roberto asintió entusiastamente, sin darse cuenta de que acababa de aceptar su propia educación pública. Hablamos sobre Neuraltech. Marcus continuó, su voz profesional pero con un matiz que solo yo podía detectar. Mencionaste que estás planeando una oferta de 50 millones. Así es. Y es una oferta generosa considerando el estado actual de la empresa. Interesante. ¿Qué investigación has hecho sobre la compañía? Roberto se aclaró la garganta, claramente sintiéndose más confiado en territorio familiar. Tengo fuentes confiables que indican que es básicamente un programador freelance trabajando desde casa. Algoritmos básicos, nada revolucionario. Marcus asintió lentamente. Ya veo. Estas fuentes te informaron sobre los contratos actuales de la empresa. ¿Contratos? Roberto vaciló por primera vez. Los 230 hospitales que actualmente usan nuestro sistema de diagnóstico. O tal vez te mencionaron nuestro acuerdo exclusivo con el sistema de salud de California. No. La confianza de Roberto comenzó a evaporarse visiblemente. Mis fuentes no mencionaron esos detalles específicos. ¿Qué tal nuestra asociación con la FDA para el desarrollo de nuevos protocolos de diagnóstico? O el hecho de que nuestro algoritmo ha reducido los errores de diagnóstico en un 40% en los hospitales donde se implementa? Roberto palideció. La habitación había quedado en completo silencio mientras la familia procesaba que esta conversación había tomado un rumbo completamente inesperado. Señor Chen, Roberto intentó recuperar el control,
claramente mis fuentes subestimaron el alcance de la empresa. Estoy dispuesto a ajustar mi oferta. Marcus sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Oh, me temo que hay un malentendido fundamental aquí, Roberto. ¿Malentendido? Veras, Neuraltech no está en venta. De hecho, acabamos de completar nuestra quinta ronda de financiamiento con una valuación de $800 million. El impacto de estas palabras resonó por la habitación como una explosión. Roberto se quedó con la boca abierta, claramente luchando por procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Pero mis fuentes dijeron. Tus fuentes estaban mal informadas. Muy mal informadas. Marcus hizo una pausa dramática. Hay algo más que deberías saber. Roberto esperó, su rostro una máscara de confusión y creciente pánico. Marcus se giró hacia mí, su sonrisa ahora genuinamente cálida. Roberto, me gustaría presentarte a mi socia y cofundadora, la CEO de Neuraltech Solutions. Por un momento, el tiempo se detuvo. Roberto me miró, luego a Marcus, luego de vuelta a mí, su cerebro claramente luchando por conectar los puntos. Que, su voz salió como un susurro ahogado. Me puse de pie lentamente, disfrutando cada segundo de la expresión de shock absoluto en el rostro de Roberto. Marcus, gracias por venir. Espero que el vuelo desde San Francisco no haya sido muy complicado. Por supuesto, Daniela. No me perdería esto por nada del mundo. La habitación estalló en un caos de voces confusas. Carmen me miraba con una mezcla de orgullo y asombro, mi suegra parecía estar en shock, y el resto de la familia murmuraba entre ellos tratando de entender que acababa de pasar. Esto es imposible. Roberto finalmente encontró su voz. Tú solo trabajas desde casa con computadoras. Tienes razón, sonre. Trabajo desde casa. Dirijo una empresa de $800 million desde mi oficina casera. Resulta que en el mundo de la tecnología, la ubicación física es irrelevante cuando estás revolucionando la medicina global. Marcus sacó su tablet y proyectó algunos documentos en la pantalla del televisor familiar. Roberto, ya que estás tan interesado en acquisitions, quizás te interese saber que Neuraltech está considerando comprar algunas firmas de inversión más pequeñas para diversificar nuestro portafolio. Roberto se dijo caer en una silla, su rostro perdiendo todo color. No entiendo cómo. ¿Cómo no sabías? Complete su pregunta. ¿Por qué nunca te molestaste en investigar realmente? Asumes que porque trabajo desde casa y porque soy mujer, automáticamente debía ser menos capaz que tú. Pero las fuentes que me dieron la información, ¿te refieres a Javier Morales de Tech Invest? Marcus consultó su tablet. Él no tenía información real sobre Neuraltech. De hecho, hace 6 meses intentó conseguir una reunión con nosotros, y fue rechazado. Parece que decidió vengarse difundiendo información falsa. La realización golpeó a Roberto como un martillo. No solo había bardu su plan de adquisición en información completamente errónea, sino que había sido manipulado por alguien con una agenda personal. Roberto, dije con calma, durante años me has tratado como si fuera una aficionada jugando con computadoras. Me has condescendido, menospreciado y ridiculizado frente a la familia. Todo este tiempo, mientras tú manejabas carteras de inversión de unos cuantos millones, yo estaba construyendo tecnología que está salvando vidas en hospitals de todo el mundo. Las siguientes horas fueron surrealistas. Mientras Roberto se excusaba temprano, claramente necesitando procesar lo que había aprendido, el resto de la familia me bombardeó con preguntas. Carmen estaba orgullosa pero también un poco herida de que hubiera mantenido tanto en secreto. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad completa? Me preguntó esa noche mientras Marcus se hospedaba en el hotel local.
Porque quería que nuestro matrimonio fuera normal. Quería que me amaras por quien soy, no por cuánto dinero gano o que tan exitosa soy profesionalmente. Pero el éxito es para quien eres. Tenía razón, por supuesto. Durante años había compartimentalizado mi vida, manteniendo separados mi éxito profesional y mi vida personal. El encuentro con Roberto me había forzado a enfrentar que esa separación ya no era sostenible. Los días siguientes trajeron consecuencias que nunca había anticipado. La historia de cómo el CEO de una empresa de 800 millones había estado operando en secreto desde una casa suburbana se volvió viral en los círculos tecnológicos. Forbes me contactó para una entrevista. TechCrunch quería hacer un artículo sobre CEOs invisibles, y varios podcasts de emprendimiento solicitaron apariciones. Pero las consecuencias más significativas fueron personales. Roberto, quien había perdido gran parte de su identidad en ser el miembro más exitoso de la familia, ahora tenía que reconciliar el hecho de que había estado equivocado sobre mí durante años. Una semana después de la reunión familiar, recibí una llamada inesperada. Daniela, soy Roberto. ¿Podemos hablar? Accedí a encontrarme con él en un café neutral. Cuando llegó, se veía diferente. Más humilde. Menos arrogante. Quiero disculparme. Comenzó sin preámbulos. No solo por lo que pasó el sábado, sino por años de tratar mal. Aprecio la disculpa, Roberto. No solo eso. Quiero entender. ¿Cómo construiste algo tan grande sin que nadie lo supiera? Lo explico sobre los años de trabajo nocturno, las reuniones virtuales con inversores en diferentes zonas horarias, las decisiones estratégicas de mantener un perfil bajo para evitar el escrutinio de género que enfrentan muchas mujeres CEO en tecnología. Nunca pense. Ese detuvo. Nunca considera que tal vez no conoce toda la historia. Roberto, en el mundo de los negocios, las apariencias pueden ser engañosas. El poder real a menudo opera silenciosamente. 3 meses después, algo inesperado sucedió. Roberto se acercó a mí con una propuesta. Mi firma está interesada en invertir en tecnología médica. No como una acquisición hostil, sino como una inversión legítima en empresas que ya están teniendo éxito. ¿Y qué empresas tienes en mente? Neuraltech, para empezar. Si están buscando inversores para su próxima ronda de financiamiento. La ironía no se me escapaba. El hombre que había intentado comprarme por una fracción de mi valor real ahora me estaba pidiendo la oportunidad de invertir al precio de mercado real. Lo consideremos, respondí. Pero tendría que ser bajo nuestros términos, con nuestra valuación. Por supuesto. Y Daniela, gracias por enseñarme que el éxito real no siempre es visible desde el exterior. Ahora, 6 meses después de aquella reunión familiar que cambió todo, mi vida ha encontrado un nuevo equilibrio. Neuraltech ha abierto oficinas físicas, aunque mantengo mi oficina casera como mi espacio principal de trabajo. Carmen ha comenzado a colaborar con nosotros en el desarrollo de programas de extensión comunitaria para hacer nuestra tecnología accesible en clínicas rurales. La relación con Roberto ha evolucionado de antagonismo a respeto mutuo profesional. Su firma terminó invirtiendo en nuestra sexta ronda de financiamiento, y su experiencia en mercados tradicionales ha sido valiosa para nuestra expansión. Pero quizás el cambio más significativo ha sido personal. Yo no escondo mi éxito. Cuando alguien pregunta qué hago, respondo con honestidad. Dirijo una empresa de tecnología médica que está cambiando como los hospitales diagnostican enfermedades. La semana pasada, durante la más reciente reunión familiar, Roberto hizo un brindis. Por Daniela, quien nos enseñó que el verdadero liderazgo no siempre se traja y no siempre trabaja en un rascacielos. Mientras él mi copa,
Pence en aquel día cuando Roberto había anunciado su plan de comprar mi fracasada startup. Su arrogancia había sido el catalizador que finalmente me forzó a dejar las sombras y abrazar públicamente el éxito que había construido en privado. A veces las mayores traiciones nos llevan a nuestras mayores victorias. Roberto había intentado humillarme públicamente, pero en su lugar había creado el momento perfecto para que el mundo conociera la verdad sobre quién era realmente. Y esa verdad resultó ser mucho más poderosa de lo que cualquiera de nosotros había imaginado.